in the absence of any such investigation of the massacre of 1988 and the extra-legal killings that took place lately, civil society has found no alternative but to take its own investigation. And we are hoping that in our gathering today, the panel of experts will look at certain evidence that points out what happened during the summer of 1988. But what we have now is evidence that that figure is at least 30,000 people. This is an ongoing crime. Amnesty International only very recently was protesting against the destruction of forensic evidence, the bulldozing of one of the mass graves, and calling upon Iran to stop that bulldozing. So it has to be independent of Iran because of the people who are being investigated. But the second point here, why bother about 1988, is doesn't it show, matter for you, but doesn't it show how the past is still infecting the present? Is it a coincidence that Iran still is top of the world's leaderboard per capita in executions in the world? Is it any coincidence that after the protests in January 2018, we're already seeing the bodies of 10 of those protesters with the lines coming out of the Iranian state that they have either killed themselves in prison or were drug addicts and died through some drug addiction? Or in one case, there was a public pronouncement that the person so regretted his protest that he was driven to killing himself in prison. This is unacceptable, ongoing torture. And those thousands who remain in prison must still be at risk, which is one reason why we need to move quickly, urgently, even though we're now at a point 30 years on from 1988. There needs to be urgent movement now. At this 30-year anniversary of this massacre, it is time that international law regains its teeth, its strength, and that an independent inquiry is set up to investigate this widespread, systematic, inhumane, barbaric, medieval crime against humanity. Et c'est pourquoi le ministre de l'époque, Pasqua, alors qu'il s'était engagé, une fois les questions clarifiées en France, d'extrader Iraniens durant les massacres de 88, et deuxièmement, voir comment on peut mettre fin à l'impunité des assassins. پسر کوچک من 16 سالش نشده بود. 5 مهر سال 60 اعدامش کردن. بعد دختری ما داشتیم که معسل بود، داشت درس میخوند. در 16 سالش بود. گذاشتیم پلو فامیلامون اومدیم. این دختر نه سیاسی بود نه هیچ کاره بود. به وسیله خانواده‌اش اینو دستگیر کردن. بعد 3 سال براش زندانی بریدن. 3 سالش تموم شده بود. بعد اونایی که زندان بودن میدونن کسی که میخواد به صلاح غرور زندانی بشکنه چه شکنجه‌ای باید بکنه دیگه. این بیچاره لطه پارش کرده بودن. حمیدرضا نظری به نام حسین نیاکان و به نام زهرا نیاکان که زهرای نیاکان 19 سال داشت.
و در مهر ماه سال 67 دستگیر شد و تا کنون هیچ خبری از او نداریم. به فتوای خمینی در قتل عام‌های 1988 با وجودی که حکم داشتن همشون رو اعدام کردن. دلم میخواست مادرم زنده بود 10 سال پیش می اومد و دونه بدونه زندان‌ها رو همه رو گذرونده بود، براتون توضیح میداد چه بلایی سر بچه‌هامون آوردن و در کنار اونها چه بلایی سر خانواده هامون آوردن. تنها بچه‌های ما رو اینا نکشتن، اینا خانواده های ما رو، بچه های ما رو، پدران و مادرای ما رو همه رو در کنار بچه هامون توی زندان ها شکنجه کردن و کشتن. با یکی از خواهرام گفت ما بریم لجنه رو ببینیم میتونیم پیدا کنیم قبرای جدید رو، چون دیده بودیم که ما خواهرم سال 60 تو قضیه 90 یکی از مادرها رو میبینن معروف مادر علی که شرمت بود تو 5 تا از جگرگوشه های منو کشتی، بعد طلب همکاری با من داری. شما sur le plan du droit pour exiger que justice soit faite sans craindre un problème de because this is a case about crimes against humanity. There can be no doubt this is crimes against humanity. And we are the intelligence official who was on the commission. 2 تا سوال طرح میکنن. اسمت چیه و جرمت چی بوده؟ مصطفی میگه اسمشو میگه و میگه به جرم هواداری از مجاهدین. این میشه